mix oil and egg and sugar sa ating orange cake, guys. Wait lang natin, guys, hanggang sa ma-fluffy siya, guys. So, ganyan lang siya, guys. Dahan-dahan hanggang sa mamix ang ating flour. Add another 1 cup. Kailangan hindi siya ma-overmix pala. Kailangan hindi pwede halukay-halukay. Yan, salain natin, guys, para matanggal yung buong flour. Kasi hindi natin kailangan i-overmix siya, guys. Para maging fluffy ang ating orange cake. Ganyan siya, guys, para matanggal yung buo-buo ng flour. So yan na siya, guys, ready to bake na ang ating orange cake. Ilang minutes yan? It depends to me. It depends to me. Wala nang oras yan, guys. Depende na sa atin yung pagtingin. Kung kita natin luto na, goods na siya, guys. Para fluffy siya. Orange cake. Yummy, our orange cake, guys. Let's eat. Oh, so pretty na, guys. Luto na yung ating orange cake. Try. Luto na nga, tayo. Luto na. La, it's good. Yummy. Smell good. Mashallah. Luto na. Hindi na ang ating orange cake. Ay, yummy man. Apachichi orange cake. Pretty good, guys, ang aming orange cake.